বাংলাদেশি আমেরিকান ফাউন্ডেশন অফ আলবেনি বাফার দ্বিবার্ষিক মেম্বার্স মিটিং 2024-2025। গত 2 বছরের আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড এবং ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিবেদন আমরা পেশ করছি। আমি অনুরোধ জানাচ্ছি বাফার প্রেসিডেন্ট জনাব সোহেল আহমেদকে প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য। ধন্যবাদ মিজান ভাই, আমাদের কালচারাল সেক্রেটারি। আসসালামু আলাইকুম, গুড আফটারনুন, এবং যারা এখানে এসেছেন সবাইকে ধন্যবাদ এই মেম্বার্স মিটিং অ্যাটেন্ড করার জন্য। তো দেখছেন, এটা হলো আমাদের বাফা বাইনাল মেম্বার্স মিটিং। আমরা গত 2 বছরের প্রতিবেদন দিব। মিটিং এর টপিকসগুলো একটু বলে যাচ্ছি কি হবে। ইন্ট্রোডাকশন, আমি কবির ভাই একটু পার্সোনাল রিজনের জন্য উনি অ্যাটেন্ড করতে পারেননি, এবং জাভেদ ভাই কিছু বলবেন। মেম্বারশিপ স্ট্যাটাস আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি আবুল বাশার ভাই উনি দিবেন। তারপর অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য ইয়ার 2024 and 2025, মানে 2024 এবং 2025 এর অ্যাকমপ্লিশমেন্ট যৌথভাবে জাভেদ ভাই এবং মোহাম্মদ ফরাদ। ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট আমাদের ফাইন্যান্স সেক্রেটারি মশিউর রহমান সোহেল। প্রপোজ বাজেট টার্ম 26-27, মানে নেক্সট 2 years এর সঞ্জয় শিকদার। বাফা কভার করব এবং মেম্বারশিপ ড্রাইভ আমি দিব। আর জেনারেল ইলেকশন, কনস্টিটিউশন রিভিউ, এগুলো আমাদের অ্যাডভাইজার জাভেদ ভাই, জাভেদ মনি। এবং ফাইনালি ফিউচার গোলস, এবং আরেকটা এখানে উল্লেখ করা হয়নি 6 এবং 2026 এবং 2027 আমাদের ইভেন্ট স্কেডিউল, এটা রহিম বাদশা আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট দিবে। এবং অ্যাট দ্য এন্ড সবার জন্য ফ্লোর ওপেন করা হবে। ইফ ইউ গাইস হ্যাভ এনি কোশ্চেনস অর এনি কনসার্নস, ওপেন ডিসকাশন। তো ইন্ট্রোডাকশন অলরেডি আমি বলে ফেলেছি আমার পার্ট। আমি জাভেদ ভাইকে রিকোয়েস্ট করছি এখানে আসার জন্য, কিছু বলার জন্য। জাভেদ মনি। Good afternoon. How is everybody? So, as you know, today is our biannual meeting for BAFA. Every 2 years, we provide our report to our general member, and later we'll also publish for the community. This is very important for our members because each activity we do, each dollar we collect for donation, everything is going to be there. And also, we take members' feedback. As well as, we also do one other thing. Biannually, we review our constitution. And based on the review, the board sit down, review everything and send it back for the ratification of the members. Then it's come back, and then we actually approve the constitution. So I hope all of you will enjoy it. If you have any question, feel free to ask question. Also, you can also email your question to admin@nybafa.org. Thank you so much and enjoy. Thank you, Javed bhai. So let's move on to the next one. So BAFA current board members. So 2024 এবং 25 এর আমরা যারা বোর্ডে আছি, আমি একটু নামগুলো বলে যাচ্ছি। আমাদের বোর্ড অফ ডিরেক্টরের চেয়ারম্যান ডক্টর হুমায়ুন কবির, ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ খান, প্রেসিডেন্ট সোহেল আহমেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট রহিম বাদশাহ, জেনারেল সেক্রেটারি আবুল বাশার, সেক্রেটারি কালচারাল মিজানুর রহমান প্রধান, সেক্রেটারি ফাইন্যান্স মশিউর রহমান, সেক্রেটারি স্পোর্টস মোহাম্মদ ফরাদ, এবং ডিরেক্টর সঞ্জয় শিকদার। আর আমাদের অ্যাডভাইজারিতে আছেন জাভেদ মনির, তানিয়া মনির কোঅর্ডিনেটর, দিলরুবা কলি, সুমিতা দে, মোশফাক আহমেদ, রাকিবা আহমেদ, ফখরুল আহমেদ শাহিন, Muhammad Tariqul Islam, and MD Asanul Haq. So those people actually part of the board of directors, and this become BAFA till 24-25. So last 2 years অবশ্যই আমাদের একটা প্রোগ্রাম বাকি আছে। তো আপনারা আমাদের যত অ্যাচিভমেন্ট, যত কাজ ক্রেডিটে BAFA টিম 2024 এবং 25 এর, এদের জন্য একটা হাত তালি আমরা পেতে চাই। So let's move on
আমাদের নেক্সট পার্ট হলো বাফার যে মেইন স্ট্রেংথ বাফা মেম্বার্স। তো বাফা মেম্বারশিপদের ওভারভিউ দিয়ে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি আবুল বাশার ভাইকে আমি এখানে আসে তার রিপোর্ট প্রতিবেদন করার জন্য বলছি। বাশার ভাই প্লিজ। Thank you, Honorable President. Good afternoon, everyone. Today, I will be exploring the BAFA members' data for 2024 to 2025, and I also will talk about the area-wise membership along with the strategies data for year by year. Before I started, I would like to play a game, and I'm sure you all will participate that. I open the game here. This game will be online. There will be a QR code. If you can please scan the QR code and go to that. So the QR code is on the right corner. I would request you can please come and scan the QR code, or if you can go from there, that's fine also. There is no winner or loser, but the highest score will get a present today, and all the participants will get the Shastro Sammato candy. That's for everyone. Thank you. We want more participants. ক্যান্ডিটা আমি সাপোর্ট করতে পারি। Anyone else? Can you give a little bit time? বলো অনলাইনে যারা আছে Yeah, people are online. They can also play this game. Yeah, if you have a app, you can just directly put the PIN number, or you can scan the QR code and go from there. Okay, the first question is, how many total members do we currently have 2025? Times up and ways. Times up ways. Good. Okay. Is everyone here? Okay, let's start it.
How many total members do we currently have in 2025? The time is only 20 seconds. Next. Wow. Next. How many new members joined in 24 to 2025? Oh, sorry. Yeah. Okay, next. Which area has the highest number of members? Next. Oh, Monsieur Regia, Next. Which Latham neighborhood has the most members? This is a biased question. Oh, Monsieur is still the top. Next. How many new members joined in 2025, which is from January to October? Next. And this is the last question. When do we record our highest number of the membership level? They all are the easiest questions. Musbaq is third, Asif Ahmed is second, and number one is Moshur. Thank you for participating. বাফার সৌজন্যে আমাদের স্বাস্থ্যসম্মত ক্যান্ডি Basharul, you continue. এবং thank you. এটা কথা তো বলেনি। Next slide. Ashar. As we talk about, you all the members are the most vital part of our BAFA. That's good. Okay. As you see on the screen, the total we have 274 members, which was renewal was 177, and that's a big percentage to start with the beginning of this term, which is 2024. And total household is 109, the family member. Woohoo. Next slide, please. You already participated in the game. The area-wise, we have highest in Latham, which we have 90 members. The second is Albany, which is 59 members. Then Clifton Park is 37, Schenectady is 34, and other area has a few members.
So what will be our next goal? When we start the membership driving, we'll be giving more focus on those areas. Next please. Membership status for 2024 versus 2025. 2024 we have 260 members among 274 and 14 members were in 2025. Next slide please. 2024 membership growth, we start the membership driving from December 2023 because the election is coming for the next term and we start that, and that's the month most members they renew their membership status, and that's what we see here. December 2023 we have 205 members. Then January we had a peak in April of 24. Then it's going down, then pick up in July 24. Next slide please. 2025 membership growth, which is from January to October. The highest peak month was in April 25, which was 6 members. They joined. May was 4, and we got few members in August and September. Next slide please. This is the month and year-wise membership summary. As you can see, I already showed this slide only for 2024, but this is for our 2024 to 2025 term. It started from December 23, starting from 205, then it goes down. Again, we got some peak in April, then July, and so on. But it also shows that we are not just driving our membership just one time. It goes up and down, and we always strive that. We encourage and we announce in our each event that if you are not a member, please make sure you become the member. Next slide, please. And that's all. Thank you. Now I would like to request our advisor, Javed Munir, to talk about 2024-2025 accomplishments, cultural and other areas. Thank you. Just give me 1 second. So, before I talk about 23 and 24 accomplishment, I like to mention few things. As you know, I don't know how many people know about our mission statement. From day one, we've been following the mission statement. And each of those items listed here, we try to achieve every single item. So I just, for your mental refreshment, I'm going to again present this information first. First of all, we do cultural event for the community, and we also help our children to adapt our culture, and also we actually work with our community members. Someone in deep needs, we help them out. Beside this, we also recognize the talents. Also, we give internship opportunities and the credits. Beside this, the major thing BAFA does, which is philanthropic activities. If there is a disaster in Bangladesh or anywhere, even in the United States, we, the volunteers, with the organization, try to jump in and try to help the community, help any human in this world, whoever needs help. So that's why these are very important. That's going to drive my 23 and 24 achievements. So, as you know, every 2 years we have election and we form a team, which is the soul of the organization, the executive team. And we also build the advisory team,
who also guide the executive team how to run the organization. And when there is a crisis, the advisor jump in, help them out. So I like to thank leadership of Suhail Ahmed, the president, last 2 terms, and his team, and General Secretary Bashar Ahmed, Sports Secretary, Mohammad Farhad, Cultural Secretary, Vijay Pradhan, Finance Secretary, Moshul Shurab, and all file and rank member. You guys did an excellent job. I'm going to highlight to you. So, since we are a non-profit organization, by law, it's a federal guideline and state guideline, we have to file our tax on time. So, every year, executive team, especially with the help of treasurer, we submit that report to IRS and then we get back. So if there is an audit, we can exactly produce what is going on, how we maintain our accounting practice. Besides this, for any organization, even any nation, accountability and transparency is very important. We, BAFA, we actually put our high priority on transparency and accountability. Next thing, we conducted virtual estate planning meeting. There was a firm who actually helped for life insurance and other stuff. So, as we said, BAFA is information sharing platform. And also, whoever the local businesses, if they come to us, we try to help them out. So we did an online meeting, virtual meeting. I think many people who signed up for that. We did it from the BAFA platform. And it was a great achievement. Next thing, Novoborsho 1431. This is very important. I wanted to talk about it a little bit. 1431 Novoborsho. That's the first event after 9 years. That was the first event we did, a big event. During that time, we used about 12 microphones. And our team learned a lot. Especially, I wanted to thank the sound system team, Abul Bashar, Moshul Shual, and the cultural team who worked behind the scene, and all the volunteers. Because that was our first test, how we're going to do it. And that's the one who did about 15 singers on the stage together, and that adult program was actually organized by Elita Sattar, and that's the first event. From that, we learned further, and I'm going to talk about in 25 later. Let me go through that. Summer undergraduate research program opportunities for SUNY. We actually, BAFA, we are the only organization in Capital District in New York State, about 4 or 5 organizations who work with different universities. And we have such a great opportunity and such a great executive team for last 2 years that we work together with State University of New York and participate in different research programs. And this was really good for the whole community. As I said, we are not building the cultural platform, we're also building everything together. Next one is Board of Director. As you know, last July, Bangladesh was in crisis. Many students were killed. So, since inception of BAFA, we've been doing another thing. As I said in our mission statement, we always step in if there is a humanitarian activity is required anywhere. So, in July, we are the first organization in the world who first sent a letter to Bangladesh Parliament. And we also sent a letter from Congressman Paul Tonko from BAFA. And besides this is not the first time we did. Few years ago, actually about 8-9 years ago, there was, in Brahmanbaria, there was so much interracial violence was going on. In Brahmanbaria, there were a lot of Hindu people got killed. And we are the only organization back then sent a letter to Bangladesh Parliament and they read our letter. This is what we as a BAFA do for the community. Okay, there is a organization, as I said, BAFA is information sharing platform. We share information, we help other non-profit organizations, anybody is working for humanitarian activities and others. So there was an organization called RAISE,
and they have some kind of immigration services. We participated, we helped them out. And thank you so much for that. Appreciate it. Next thing, BAFA picnic and Vijay Diwas. As you know, BAFA picnic is very attractive event for many community members. Every year, people actually request us, please do the picnic, because our picnic is lots of fun and lots of enjoyment. And we did it in 24, right? 25, 24. And next one is Vijay Diwas celebration. This one, another important event, because as I said, at 23 we learned. In 24, we even did a bigger event. In that platform, actually I like to thank Anwar of Lablu, who actually organized and designed that program. And we covered that program in our Vijay Diwas from 1757, right? 1757 to 1971. And it was a great program, and during that time, we actually went ahead and invested for new sound system because we had to use 24 microphones. That was like huge, huge experience for us. And as you know, that we are learning, sometimes during the event, we cannot maintain it properly, but as we go along, we learn our lesson, we note it, next time we'll do better. Next one is BAFA educated community regarding election 24 registration. So what happened, as I mentioned, since it's a non-profit organization, we have a bylaw. According to the bylaw, we have to do election every 2 years. During that time, we actually select the commissioner from community. Oh, I'm sorry. That one was the US election? Okay. Let me cover this back. So, voting is your fundamental right. As a US citizen, we encourage everybody to express your rights. What we do, I'm going back, that information sharing platform. When there is an election, we remind our community member, this is your right, and you should vote. And we send an email and communication out. At the same token, we also put the Facebook posting for that. This is very important volunteer credit for high school students. As you know, in this country, if you are only good student, that's not going to guarantee you to go to good colleges. In order to go to good colleges, you have to have some volunteer credits. And we are so fortunate that we have a great team and we offer officially volunteer credit. I believe Swell has the number, but at least 20 or 30 kids so far get volunteer credit from us. And we actually certify the credit. If they come to work in our event or any kind of communication, if they get involved, we have a guideline. They follow this guideline, then we provide that volunteer credit. This is another way of helping the community, because I know many parents really struggle how their kids going to get the volunteer credits. And we BAFA do that. This is 25, right? Yeah. So 2025, last Borshovaron event, we did another good thing. We actually trained our singers within the organization. And Tushar Bhai did that to big team. And we also did a nice program this year, even though it was short and it was designed by me, but it was not as good as Labu Bhai's one, but I tried my best. 10 years anniversary. One of the milestones we achieved, 10 years anniversary. One baby step at a time. We passed 10 years. So, the executive team and the BAFA board felt that this is very important that we celebrate our 10 years anniversary. During that anniversary, we invited all the founders. There are 14 founders of BAFA to attend the treatment. Some of them, due to schedule conflict, could not attend it. It was a great event. And at that event, we also produced our report and what last 10 years BAFA did for the community and for us. And it was a great event. Besides this is also another way of saying that the people who before us came in,
can build that organization, and we are carrying their legacy and moving forward. And I hope one day we will be the best organization in the United States with your help. This is our plan. I think I covered that one in 24. Again, we also sent a note to community. There is an election going on. If you have not voted yet, please cast your ballot. Again, this is your fundamental rights. I already talked about the volunteer dates. Last year, this year we also did it. And then life insurance and investment by Sultana Rahman. And again, at the beginning, I said we are the information sharing platform. As much information we get, we try to help our community in different ways, various ways, draw their attention, and stand by there. So, a few months ago, Sultana Rahman, New York Life, right? New York Life Insurance, she presented right here how to invest your money, how to open a life insurance, how to secure that money, and how to secure your future. This one is upcoming. So, final event, which is upcoming event, because it was 2025. We started working on it. Hopefully it's going to be a great event, and we want your support. Thank you so much. Now I'd like to request Muhammad Farad to provide his sports activities report. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আসার জন্য ধন্যবাদ আমি বাফার পক্ষ থেকে স্পোর্টস সেক্রেটারি হিসাবে যারা এখানে জেনারেল মেম্বার বোর্ড অফ অ্যাডভাইজারি আর ডিরেক্টরের মধ্যে তাদের খুব আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসার জন্য এটা এই একটা মাত্র অকেশন আপনারা আমাদেরকে কাছের থেকে আপনাদের মনে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন প্রত্যেকটা ইভেন্ট আপনাদের সুযোগ হয় না কিন্তু এই ইভেন্টে এসে কোয়েশ্চেন করার জন্য আমাদের এই ইভেন্টের কার্যকারিতা সো স্পোর্টস আসলে স্পোর্টস ইজ পার্ট অফ মাই লাইফ সো স্পোর্টস সম্বন্ধে বলতে হবে যে দিস ইজ এ প্ল্যাটফর্ম হোয়াট আই গট সিন্স আই কেম টু ইউএস the only platform I worked for sports. So last year আমাদের একটা ইনডোর গেমস হয়েছিল যেটা খুব হিউজ এক্সাইটমেন্ট এবং ফিলিংয়ের মাধ্যমে আমরা শেষ করেছিলাম ফেব্রুয়ারি 2 তারিখ 2024 ফেব্রুয়ারি 2 তারিখ থেকে মার্চের 1 তারিখ পর্যন্ত হয়েছিল সেটা ছিল একটা ইনডোর গেমস যে ইনডোর গেমসের মধ্যে আমাদের প্রত্যেকটা পার্টিসিপেন্টের জন্য কিছু না কিছু খেলার ব্যবস্থা ছিল এবং ওইখানে লুডো থেকে শুরু করে ক্যারাম বোর্ড চেস কার্ডস টেবিল টেনিস সব কিছু ইনক্লুডেড ছিল তো ওইটা খুব হিউজ একটা ইভেন্টফুল ইভেন্ট ছিল এবং বাট আনফর্চুনেটলি আমাদের একজন পার্টিসিপেন্ট মন্টু ভাই ডিউরিং দ্য প্লে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে ওনার রুহের মাগফিরাত কামনা করছি দেন আমরা 2024 স্পোর্টসের আন্ডারে লোকাল একটা স্পোর্টস টিমকে আমরা ডোনেট করেছিলাম $500 in supporting the community and community people regarding the sports. Since then, this year was very eventful year for us. This is the first year we joined the outdoor sports that is cricket. And this is a daunting task for us in playing cricket in the field. So, but alhamdulillah, আমরা 28 জন মেম্বার ছিল 28 জন মেম্বারের মধ্যে 11 জন বেস্ট ইলেভেন ছিল কিন্তু প্রত্যেকটা 28 জন মেম্বার তারা প্রতিদিন খুব এক্সাইটেড থাকতো প্র্যাকটিস করতে আসতো রেগুলার মাঠে ঘাটে পার্কিং লটে আমরা প্র্যাকটিস করতে যেতাম যেটা যে টুর্নামেন্টগুলিতে আমরা জয়েন করেছিলাম সিডিসিএ ক্যাপিটাল ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট একাডেমি এবং ইএসসিএল এম্পায়ার স্টেট ক্রিকেট সো বোথ অফ দ্য টুর্নামেন্টের আমাদের প্রথম পার্টিসিপেশন ছিল কিন্তু আমরা
দুইটা উইন নিয়ে ইএসসিএল দুইটা উইন এবং সিডিসি একটা উইন নিয়ে সমাপ্ত করতে পেরেছিলাম। The second important event was which was second successful year of the fishing day. I would thank our president Sohail Ahmed. ওনার ইনিশিয়েটিভ ছিল এবং এই বছরটা সেকেন্ড ছিল, তাই না? এবং এটাতে প্রায় 60 জন মেম্বারের মতো পার্টিসিপেট করেছিল এবং খুব এনজয় করেছিল। And for the first time this fall we arranged the bike ride, which is a very scenic bike ride. Whoever didn't participated, they missed it. It was only 17 people showed up, but it was a great fall event, and Mohawk Hudson Trail we did the bike ride and 5 miles back and forth. Even my 7 years old Ilma finished that 5 miles. So then last but not least, we have a new Facebook page right now for BAFA GSC. GSC is a gym and sports club, and all the sports activity and live event will be broadcasting by that BAFA, because high volume of events by the BAFA cannot tackle the sports activity right now. So we have to form a new BAFA Facebook page, and I wish you will join that group, and it will become official group. Then we could broadcast the live events from them. Last but not least, I would again like to thank everybody in my team, especially Sohail Bhai, Javed Bhai, Bashar Bhai, Moshur, Nizam Bhai, এবং Bashar Bhai. Inshallah, stay tuned. More events will be coming, especially in terms of sports. I don't know what is coming, but it will be coming. Thank you, Farad Bhai. I would like to invite Moshur Rahman Sohail, our Finance Secretary, to present the report year 24 and 25. Moshur. Good afternoon, everyone, and welcome to the BAFA Biennial Members Meeting for 2024-2025. Today, I will be presenting BAFA Financial Summary Report for past 2 years. As you all know, the detailed financial reports for 2024 were already presented at the end of last year and again during BAFA 10 years anniversary celebration program. Therefore, I will only share a summary of 2024 and focus more on the detailed reports for 2025. This way, we can keep our attention on the latest financial updates while still giving a full picture of BAFA's financial performance. 2024 was a very active year with several events. The indoor sports tournament ended with a small deficit. A strong surplus. Fishing day had a small balance. Bijay Diwas celebration saw a minor deficit, and the flood relief fundraiser fully balanced with all proceeds going to support flood victims. I would like to make a note here that all the overhead costs for flood victim effect initiative was covered by BAFA. Let's move on to 2025. In 2025, Borshabaran celebration was one of BAFA's most colorful events, ending with a small surplus. Contribution mainly came from entrance fees, food donations by all the bodies, thank you all the bodies, and raffle sponsorship. BAFA 10-year anniversary celebration, a major milestone event that brought the community together, but we had a deficit due to
free entrance to the program. BAFA Fishing Day continued to grow in popularity among members and families, ending with a small deficit of $306. BAFA Bike Day, a new and exciting community event introduced by BAFA for the first time. It was modest, well received, and financially balanced. That means there is no amount due, expenditure, and contribution was same. BAFA Jersey Cricket Team, a successful initiative that strengthened community sports involvement and ended with a positive balance of $612.46. This is the summary of 2025. The highest contribution came from Borshabaran celebration, while the largest expense were from 10-year anniversary event. Total contributions were $12,363, and the expense was $16,427, and resulting a deficit of $4,336.95. This slide shows comparison of contribution and the expense for 2025. It just put it in the chart, so could be a little bit easier to follow. So this chart shows comparison of 2024 and 25. As you see, 24 we had a lot of contribution, but 25 a little lower because we did not have few events held, and we have few more coming up. BAFA key source of contribution and expenditure. BAFA key source of contribution were entrance fees, sponsorship, food, raffle sponsorship, and stall fees. Major expenses included food, hall rentals, decoration, and music. BAFA top contributors and sponsors. I would like to give special thanks to board members, Mr. Javed Monir, Dr. Humayun Kabir, Tania Monir, and Sanjay Shikdar for their contribution. Your Dream Home Care, Dimension Realty Group, Bismillah Grocery, Aladdin Grocery, Alsanullah, and Rumis Turan for their continued support. So BAFA balance sheet of 2024 and 25. For 2024 and 25 combined, total contributions were $56,766 and total expense were $45,741.52. BAFA's current account balance stands as of today $24,842.65, reflecting continued stability and transparency in BAFA financial management. So this part is supposed to be presented by Sanjay Shikdar. I think he is not here, so I will continue. So proposed budget for 2026 is 45,000. We did average on 2024-25, and we projecting we probably get 45,000 in contribution, and $42,000 will be our expense, and we may have 3,000 in surplus, and we continue to grow in 2027 and hoping better financial year. In summary, BAFA continues to grow stronger each year, financially and as a community. Thank you all for your ongoing support,
participation and teamwork. Thank you, Moshur Rahman sir, for your beautiful reports. Let me go back. Okay, now the next topic is membership drive. This is very important because BAFA, why BAFA is here? Because of our members, correct? Without member, BAFA is nothing. Our members are our strength. So, the membership drive in December month, membership drive email jabe. Membership good for 2 years. So 2024 and 2025, membership will end of December 31st. So the membership gonna start term 2026 and 2027 in the December month. So why you wanna be member? Asif, why you wanna be member? Less registration fee. That's your gift. Alright, so membership, event admission discount. This is a huge discount. Every event, if you are BAFA member, you get discount. If you're not BAFA member, you don't get a discount. Sorry for those guys who are non-members, okay? We all love discount. You have a voting rights. The voting is coming, okay? Stay tuned. Jalbai will talk about it. You have other promotions if it's available. So again, we see current members, if you renewed by December 31st, 2025, look at the dates, you will be able to participate in the election as permitted by, not my bylaws, BAFA bylaws, okay? Membership claimed by January 2nd, 2026 can vote in BAFA general election. What is the difference between these two sentences? If you miss the deadline, and if you say, oh my God, I forgot to renew my membership, then you became a member January 2nd, you cannot participate in our elections. You can vote, because your continuous membership at a continuous factor, it will be discontinuous, correct? So make sure all the current members, if you would like to participate in the election, make sure you renew by December 31st. And again, our membership, Khali one time is open all year round. Membership is very reasonable, only $30 for families for 2 years. The single white only $20. Look at the recession, all the prices. We're still holding $30, guys. Our membership forms are available. If you go BAFA website, there is a membership form. You can fill online. The next topic, I would like to invite our advisor Javed Monir to talk about BAFA Constitution Review, General Election, and other items. Javed, sir, please. Thank you, sir. First of all, as you know, why bylaws are so important. It doesn't matter what religion you follow. You follow a book, whether it's Gita, whether it's Quran, whether it's Bible. That's why every time people refer as Constitution, they say, this is our Bible. The same way, BAFA been upholding the Constitution's bylaw for last 10 years. I can swear for last 10 years that we never, ever break any Constitution. So, every 2 years we have election, and this year is not new, the election is coming. But as a team, and it's in our constitution that every 2 years we have to review our constitution. You know why? Because it's a continuous process. As you go along, you learn new things, new ways. And then you feel like, okay, we need to include in our constitution, or we need to subtract from that constitution. So, that's why the constitution review takes place before the election,
After 2 years, within the 2 years time frame, all board members sit down, review the constitution, and if any modification required, they make this as a team. The board has to pass that constitution. Then it goes to the member. Final copy goes to the member. That's called ratification process. Means the member has to vote whether yes or no. That much democratic organization BAFA is. With due respect, whoever watching online, some of the people have misconception. And if you are educated and if you know that every year BAFA is holding election but we don't have enough candidate, that's why the general election does not all happen. But if you go out and tell people BAFA never have an election, this is called disinformation. With due respect, every member of the community, we have a website, please do not pass the disinformation in the community that BAFA does not hold election. Again, I'm re-emphasizing with due very, very respect, please, this is your community, your organization. You are the one going to make it better. That's why, again, please do not throw any false information. Now, let me come to the election process. What happened? Right when the election times come in, there is an election commission formed. The election commissioner can be a BAFA member or outside of the BAFA member. This is separate entity. When the election occurs, when we select, we means the BAFA board kind of propose, okay, we're going to reach out 5-6 people, and whoever agree to serve in election process, they become election commissioner. So every year we have at least 2 or 3 election commissioner. This year is not going to be different. Again, we're going to have 3 election commissioner. So what happened when the constitution is ratified? That constitution goes to the election commissioner. Election commissioner is separate entity. BAFA has nothing to do with that. They have separate email, separate inbox. We cannot see what's going on. That's how the fair election takes place in BAFA. So it's coming. Right before the election, we will create a mailbox for the election commissioner. They will actually receive whoever wanted to run for advisor committee or executive team. They will submit it. So for the community members, and especially for the BAFA members, whoever want to run BAFA general election, I wanted to explain the difference. The board of directors, I think BAFA is going to send the designated fee, how much is going to cost to run for election. You can submit your application. You have to have 2 years continuous membership and active participation. Then you're going to serve. Send it to the commissioner. Election commissioner is going to review, and they will declare week before the election or 2 weeks before the election, these are the candidates. So we have 9 positions, and that's where the misconception comes in. We have 9 positions for board of director. If the number of people more than 9, then the general election takes place. That's why the misconception is we cannot even find 9 people for run the election, and they go out and say BAFA is no election. So I encourage you, please submit your application, and if more than 9, we will have a general election. If 9 or less, those members are automatically get elected. So that board of directors are the soul of the organization. Whoever get elected by votes, they are the executive team. They are the one run the organization day-to-day operation. Then we have separate process for advisory board. What is the advisory board? Advisory board basically, when there is a needs, advisory board help the executive team. Besides this, quarterly they meet with the executive team and get the report. Now there is a selection process for advisory team. BAFA is going to send the designated fee, I don't know how much. However, they also have to submit their application to the election commission. And there is a criteria how you're going to become advisor of BAFA. One thing we are going to change, which is going to go for ratification, we're going to limit the number of advisor.
we used to have open advisor. Now we're going to limit it. I don't know the limit number, which probably 11 or 12. 11. So if it's more than 11, that's why the election commissioner is going to come in and they're going to look at the experience, your activities with BAFA, and some other criteria. And those 11 is going to be selected. But again, if you run for election, whether the executive team or if you apply for advisory board, your application fee is non-refundable. You're not going to get your feedback if you are not elected or selected in the advisory board. One other thing again, I'm saying, now let's talk about the constitution again, because this is very important. The bylaw has all the rules, how BAFA run day-to-day operation, how the executive team perform, how the events are performed, how each of the directors do their jobs. This is what our constitution and what we are legally can do or cannot do. And again, why bylaw is important, I'm going to re-emphasize. If you follow religion, you follow your book. If you are an organization, you follow your bylaw. If you are a country, you follow your constitution. And the nation, whoever follow their constitution properly, they're the best nation in the world. They move forward. The same way, we BAFA, for last 10 years, we are following that law and we are doing better. Again, thank you for your continuous support. Without your support, it is almost impossible to run this big operation. As you see, when Moshoor Suel provided the report for financial report, can you believe it? A small town, Albany, we have $54,000 transaction. Think about it. And I know our president requested me to talk about little bit about the fundraising and what we do. I can, and we can, not I, we BAFA can proudly say, whenever we generate any money for donation, this is zero overhead. Only few, handful of organizations in the whole world does zero overhead transaction. Now let me explain what is zero overhead. Before I explain zero overhead, Red Cross, any other non-profit organization, they are not zero overhead. We are zero overhead. The reason any fee to send money in Bangladesh, that fee covered by our board of directors. That's one of the things. Also, when we distribute that money, we find a party who can distribute the money with zero cost. Means if you donate $100, we exactly donate that $100 on behalf of you. And that's what BAFA does. So during last flood victim donation, we did a lot. I would like to thank all community members, all the people who come forward to support the humanity. Because it doesn't matter where you live, what country, what origin, what race you come from. The main thing is, can I able to support as a human? And that's what the BAFA's board of directors, BAFA's executive team, they are trained to do that. Love for each other, hold each other hand, hold hand for your community member, and that's what we do. At the same token, we also promoting our kids, we also promote the culture. The culture, why culture is very important? Because I know most of us come from Bangladesh, and what happened, sometimes we miss our country and we also feel that we cannot teach our kids Bengali and, adapt our culture. BAFA is the only platform in the whole capital district where we train our kids. You can see last year, Sanjita, I think, she did a Nozrugiti and she is like, how old are Sanjita is? 11 years old kid, singing Nazrugiti with the tabla with her brother in the harmonium. Besides this, there are other kids who does a lot of performance, Bangladeshi dance. You can see Rihan and remember Sifa. They started like at the age of 5, 6. And this is what we are doing. And I hope you are going to do continuous support. With your support, we can move forward. Remember that this is your organization. This is our organization together as a community. Thank you so much.
you, David Bhai, for your beautiful presentation report. The next part is fun part. What is fun part? Who doesn't have social media? Who doesn't have Facebook account? Raise your hand. Mijan does not You lie, her lie. So, BAFA also has a Facebook account, correct? BAFA Facebook ke follow kare? Almost everyone. Huh? So BAFA Facebook, you see how many followers we have? 1.6k followers. Wow. So we are also following some people, 19, I don't know who are those lucky people. But we've been busy actually. আমাদের খালি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে তা না, বাফার যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো আমরা যে করছি, how people gonna know, how the world gonna know? Our web, our Facebook, correct? So Facebook, in 2024, we did 200 postings, can you believe that? And, thank you. And 2025, 150 postings. So BAFA is pretty busy. So whenever we post something, I mean BAFA, please do not forget to like, correct? BAFAর যে ইউটিউব অ্যাকাউন্ট আছে কে কে জানেন? নাইস। বাফার ইউটিউব অ্যাকাউন্ট থেকে আপনারা কি বেনিফিট পাবেন? একটা রিজন দেন যে আসলে বাফার ইউটিউব অ্যাকাউন্টে আমি কেন যাব? লাভলি ভাই আপনি জানেন না, প্যারেন্টস আছে এরকম, যদি আমি বাফার অ্যাকাউন্টে গেলে কোনো কিছু দেখতে ইচ্ছা করলো, আমি ওখানটা গেলে বিউটিফুল লাভলি ভাবির জন্য কিছু ক্যান্ডি। It's better to give it by hand. হ্যাঁ, বাফার সুবিধাবতী। আমার সুদীপ্ত আমাকে প্রথম জানায় যে বাফার একটা ইউটিউব পেজ আছে, কারণ সে ওখানে গিয়ে ওর পারফরমেন্স গুলো দেখে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার জন্য একটু ক্যান্ডি। তানিয়া ভাবি, আমরা যারা বাফার অনুষ্ঠানের পিছনে কাজ করি ব্যাকগ্রাউন্ডে, তখন আমাদের সময় থাকে না আমাদের ছোট বাচ্চাগুলা কিভাবে করতেছে, কি করতেছে, যা শেখানো হয়েছে কতটুকু ওরা প্রেজেন্ট করতে পারছে। আমরা পরে বাসায় এসে ওগুলা দেখে মুগ্ধ হই ওদের পারফরমেন্স দেখে। বিউটিফুল। আর কেউ ফেসবুক থেকে চলে যায়, ফেসবুকের নতুন ক্রাইটেরিয়া থাকে, এভরি লাইভ থিংস ফেসবুকে only 30 days থাকে, কিন্তু ইউটিউবে ওটা থাকবে। Facebook, we have 27 subscribers only. So guys, if you have YouTube account, please subscribe. Yellow highlight করা আছে follow. কেন ফলো করবেন, কেন সাবস্ক্রাইব করবেন? আমাদের অলমোস্ট 127 ভিডিওস আপনাদের জন্য দেওয়া আছে ইউটিউবে, ঠিক আছে? If you want to go back to 2019, আমাদের ফার্স্ট ভিডিও পোস্ট হয়েছে এপ্রিল 24, 2019। ধন্যবাদ যিনি ইউটিউবে কাজ করেন, এডিটিং করেন, প্রত্যেকটা ধন্যবাদ। আমি এটা দিতে চাচ্ছিলাম বাট এটা আসতেছে না। হ্যাঁ ওকে, তবে এটা আমাদের ফার্স্ট ভিডিও, দেখেন একটু চেষ্টা করেন। ও এটা প্রেজেন্ট হচ্ছে না, ওখানে যাবে না, পাওয়ারপয়েন্ট অফ করতে হবে, পাওয়ারপয়েন্ট অফ করে তারপরে শেয়ার করতে হবে। মিনিমাইজ করেন, পাওয়ারপয়েন্টে মিনিমাইজ করেন দিকে, প্রেজেন্টেশন মুড থেকে বের হতে হবে পাওয়ারপয়েন্ট। আচ্ছা এখান থেকে বের হতে হবে, এখন আসলে এটাকে এখানে আনতে হবে স্ক্রিন। অলরাইট ওকে, যাওয়ার আগে ম্যাক্সিমাইজ বলতে পারবেন এখানে কারা কারা আছে? That was 2019. The little boy here, শাহান, Shahan. ফার্স্ট ওয়ান সুদীপ্ত, হ্যাঁ, ইলাই, Maharaj মহারাজ, and Mahapar. That's Mahapar, yeah? Yep. All right. It was our first video we posted on YouTube.
So you see, আমরা যখন পুরনো ভিডিওগুলো দেখি আমরা কি করি? হ্যাঁ, এটা রিহান ওই পাশে। না শাহান মাসুদ তালি হবে ওদের জন্য। So আমি আর কন্টিনিউ করতেছি না। এটা উদ্দেশ্যটা হলো আমরা যদি আমাদের পুরনো স্মৃতিগুলো দেখতে চাই, তো প্লিজ গো ব্যাক টু বাফা ইউটিউব। বাফা যে বাচ্চাদের প্রমোট করছে এটাই তার প্রমাণ, তাই না? যেমন রিহান দৌড়ায় চলে আসছে দেখার জন্য। Bear with me. আমাদের ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটার অ্যাকাউন্ট আছে। বাবা বিকেম সেলিব্রিটি অ্যাকচুয়ালি। সো এগেইন আমাদের খুঁজে বের করুন, গুগলে গেলে ট্যাগ করলে পাবেন। প্লিজ ফলো, সাবস্ক্রাইব। একটা অর্গানাইজেশনের আর একটা মেইন স্ট্রেংথ তার ওয়েবসাইট। I would like to special thanks to our Javed Bhai. He took so much time to design, to update, and to do everything for BAFA. Thank you, Javed Bhai. So, আমাদের BAFA ওয়েবসাইটে অ্যাড্রেস কি? দেখি কে বলতে পারে? আমাদের BAFA দেওয়াই আছে, তাই না? সোহেল, হ্যাঁ? জাভেদকে একটা ক্যান্ডি দাও। ভাইস চেয়ারম্যান বলছে তুষার ভাই ভাত অর্ধেক নেবেন? না না ওকে মাইন্ডটা করছেন আমার ক্যান্ডি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। সো আমাদের ওয়েবসাইটে এটা একটা ফান পার্ট যে আমাদের ওয়েবসাইটে কারা কারা আসে, কারা কারা দেখে, কোন কোন দেশ থেকে আসে। তো বাফা ওয়েবসাইট বিকজ ইটস ওয়েব উই ডোন্ট হ্যাভ এনি কন্ট্রোল, এনিওয়ান ক্যান কাম টু বাফা ওয়েবসাইট, কারেক্ট? So আমাদের ওয়েবসাইটে দিস ইজ হলো আমাদের লাস্ট 365 days এর ট্রাফিক ওভারভিউ। As you can see, এই মাসে এত ট্রাফিক কেন? কে বলতে পারবে? কে বললো? আসিফ, থ্যাংক ইউ। কারণ আমরা যখন কোনো প্রোগ্রাম করি, and again is Javed Bhai's ideas, যে ওয়েবে দিলে ওটা যদি লিঙ্ক দেয় তাহলে ওয়েবের ট্রাফিক ক্রাউডটা বাড়ে। হ্যাঁ, দ্যাট ওয়াজ দ্য রিজন। আমাদের ওয়েবসাইটে কিভাবে মানুষ আসতেছে? ট্রাফিক ডিরেক্ট মিন্স যারা সরাসরি বাফা এনওয়াই বাফা টাইপ করতেছে গুগলে, যারা জানে আমাদের ওয়েব অ্যাড্রেসটা কি। দিস ইজ হিউজ, প্রিটি ইমপ্রেসিভ। অলমোস্ট 52% গুগল থেকে আসে, ফেসবুক থেকে আসে। ফেসবুক আমাদের ইদানিং ওয়েবের একটু কমে যাচ্ছে আমাদের ট্রাফিক, কারণ আমাদের যত পোস্টিং আমরা ফেসবুকে দিই, ফেসবুকে আমাদের কিছু লিঙ্ক থাকে ওয়েবের, ওর থ্রু দিয়ে তখন বাফা ওয়েবে আসে। আর একটা ইন্টারেস্টিং, who knows about index? Who knows? I don't know. Index is another the internet searching software developed by Russia. Wow. Interesting. Why Russia is investigated on BAFA? 30% people, 30% traffic. So আমাদের unique visitor বেশি. That's very interesting. It tells you like how many new people are coming to the Albany. So unique 94% হলো the new visitors, 6% returning. I guess is us probably BAFA board members and few BAFA members, correct? Another interesting holo maximum 60% of those traffic they use the mobile phone compared to the 39. So what it tells you? You have to say bye-bye to the desktop computer. Okay, now আমাদের ওয়েবসাইটে কোন কোন দেশ ভিজিট করে? Very interesting.
visitors from 20 countries, not only USA, correct? From Russia, Germany, Bangladesh obviously, but I'm surprised, Russia, Bangladesh take a highest position as. China, obviously, China to Algeria, Singapore, Turkey, and so on. Nigeria, come on, guys. Leave us alone, okay? Someone from Kazakhstan, wow. Interesting. Which country missing? No, Abali Kumilla. They are not, they are Vivag this time. India missing. I wonder why. Sorry. Canada missing. No. Right top. You guys is for Australia. 100. Australia is missing. Australia is missing. Australia missing. Alright. Pakistan আছে নাকি Pakistan নাই They are not interested in BAFA. Australia is Okay, the next slide. USA is the highest, correct? BAFA হলো USA based organization, correct? So USA কোন স্টেট থেকে আমাদের ওয়েবে ঢুমারে? ইন্টারেস্টিং। আমরা তো খালি নিউ ইয়র্ক স্টেটে আছি আর কয়েকজন মুভ করে চলে গেছে গাজী দেখতে পারে মাঝে মাঝে। কোন স্টেটে কে আছে? Let's see. Wow, 20 states. Guys, Arizona, that's probably Gazi. California. CO, what is CO stands for? Connecticut. Colorado. কে বলছে Colorado? Candy. বাসা কি দিবা মাইনাস ক্যান্ডি Minus candy. Sorry, ওটা পড়ে। And so and unknown. I'm surprised. What is unknown? Jawad bhai. ওটা ডিটেক্ট করতে পারে না এই ব্রাউজার Someone hide it? Yeah. Okay. encrypted location. Encrypted location. Alright, that's the main. সবাইকে একটা কোয়েশ্চন জিজ্ঞেস করব why রাশিয়া এবং চায়নার ট্রাফিক এখানে বেশি Yeah. who can answer that question Is it like, they developed the searching tool and that's why people are using so it? that's why I always say we BAFA whenever we do something it's not here we are all over the world so when they see the traffic in the United States that some organization is doing so many events and things like that obviously Russia and China they spy us so they wanted to see what's going on in there that's why they have more traffic because they have generated software and they actually monitor all over the world not only US itself whoever doing what so they just throw this and come back. Alright, so that was our intention to show the BAFA is not popular among us, it's popular worldwide, correct? And BAFA will be rising more and more and more. Thank you so much. And the next presentation, I would like to invite Rohim Baksha, our Vice President, to talk about BAFA 26 and 27 goals. Rohim Baksha. Okay, good afternoon everyone, whoever present here and watching online. Thanks for joining. So, I'm supposed to present 26-27 goals as well as the schedule of what program we are going to throw in next 2 years. So as you know, like building stronger community starts from the root. Same token, if BAFA is going to be stronger, that will be the support from our members. And I would like to thank all the members who supported in the past, and I would like to have the same support in future for our 2026 and 2027. So what goals do we have in next 2 years? The first thing first, as the last 2 years, whoever we are leading BAFA for 24-25 is going to be ended December 31st, 2025. So we have to bring a new committee and the leaders to run the BAFA for next 2 years, and that's why we are going to hold a election
for 2026-2027. So that was the first thing we have to establish. So whenever the election is done, so we have to form, like whoever will be elected, from them we have to form a committee for 26-27. BAFA membership drive. As I said, BAFA is going to be stronger and stronger from the support from the members. And one of the goals is to build up as more members as we can. So BAFA membership drive, I'm not going to go to the detail. Shoaib bhai already said, how we're going to drive our membership drive for 26-27 term. We were thinking in the past to establish a BAFA scholarship for our community, especially for the kids. So one of the main goals will be in our next 2 terms that the scholarship for the high school students. So we didn't establish the criteria how the winner will be selected, but the goal is to first establish the scholarship program, and then we'll come up with the decision or the criteria how we can select the kids or the high school students from the participants. And obviously tax filing, this is one of the major things that we did in the past and also will do in the next 2 years. That's the tax filing. Humanitarian activities. This is one of the important charitable work BAFA does, and we did in the past and will continue doing it in the future. As you know, we have few signature programs we hold every year: BAFA Boishaki program, Bijoy Divas program, and the picnic. So we'll continue doing it, and we always ask you to come forward, help us, support us, so that we can deliver successfully these 3 signature programs to you, to our community. BAFA Indoor Sports Tournament. As you know, Farad Bhai already he presented, BAFA doesn't do just the indoor sports. We also do outdoor sports tournament. We participate in the outdoor sports tournament, and we will continue doing it. So I would like to have the proposal or opinion from the audience, our members, what additional games or sports we can include in our sports program. BAFA Bike Day. This was one of the successful program in 2025. It was planned before, but this is the first year that we established this program, BAFA Bike Day. And I would like to request who will be leading BAFA in future, they will continue holding this program for our community. BAFA Fishing Day, it's a fun program. We already did 2 terms, 2024, 2025, and also our goal to continue in the future. BD Consular Services. Since its inception, BAFA already organized 2 or 3 times this program. We don't hold this program every year, but whenever we need it, whenever community feels that they need this service, we will ask our consular services this through the BAFA, and we will continue doing this in future. BAFA Bangla School. As you know, BAFA used to hold this program in the past. Somehow, for some reason, we had to discontinue this program. But I think this is one of our main goal in next 2 terms, not in the next 2 terms, but in future, that we want to establish this program. But we want to establish this program, but how we will run this program? Without your support, we cannot do or continue this program. Bangla program or Bangla teaching to our community kids is not an easy thing. It depends on the participation from the parents and from their kids.
So we will conduct a survey that we want to run this program, and if we get enough support and participation from our community, then definitely we will establish this program again. So let's talk about our schedule for the next 26-27 term. As always, every year we do our signature programs. So in 2026, we will have our Boisheke celebration that has been scheduled already, April 25-26. Picnic, July 2025-2026. BAFA Annual Sports Tournament, as Fawaz said, we have our planning, but we didn't establish the date for this program yet. BAFA Fishing Day. Usually BAFA Fishing Day happens in September every year, so we don't know the date yet. But whenever we get the date, we will publish in our website, in our BAFA Facebook page, and as always, we like to have your continuous support and participation. BAFA Bike Day. So that also happens in October, like every fall. We don't have the date yet. Once we have the date, we'll publish in our media page. Bijoy Divas celebration. So Bijoy Divas celebration that has been scheduled December 19, 2026. Similar to 2026, the same programs we have in 2027. Some of the programs have already the date schedule, and some programs don't have the schedule, but as I said, we will have date established and published in our media page. So Boishek celebration in 2027 will be happening in April 24. July 31st, 2027, so there will be a picnic. Same thing, BAFA Annual Sports Tournament, we don't have the date established yet. Fishing Day, no date yet. BAFA Bike Day, no date, but that will happen in fall 2027. Bijoy Divas celebration will be happening in December 18, 2027. So like picnic, Boishek program and Bijoy Divas, we can establish the date way before, but other program we can't. It depends. And as always, all the programs, we try to establish these programs every weekend and Saturday. So this is a great opportunity for the community people so that they can participate, can enjoy our culture, our program, our activities. So with this, I think I'm going to end my presentation. There is no presentation after this, but BAFA board, BAFA team here to answer any questions if you have from this audience, as well as whoever watching online. If you have any question, just throw your question and send it to our BAFA email address. BAFA will answer any question they receive. They will try to answer your question. So I'm going to hand over this microphone to President Shola. Thank you, Dr. So that's conclude our members meeting 2024-2025 term. The last quiz, not for the BAFA advisor and directors, or other than BAFA advisors and directors. BAFA team total কতজন আছে? 80. Thank you. So again, the floor is open. If you have any questions, we are here to answer your questions. I have a question. Okay, please. কোয়েশ্চেনটা হলো আমরা তো না লাগবে না এমবাসিকে আনতেছেন আপনারা আমরা কি এই জিনিসটা বাংলাদেশের ইলেকশনের আগে পাইতে পারি তাহলে আমরা এনআইডিটা বানাইতে পারি আমাদের জাভেদ ভাই এটা আনসার দিতে পারবে জাভেদ ভাই ওনার কোশ্চেনের আনসারটা বাংলাদেশে যে ইলেকশনে পার্টিসিপেশনের জন্য
বাংলাদেশি ইলেকশন পার্টিসিপেন্ট না হলেও আমাদের এনআইডিটা দরকার। হ্যাঁ, তো এনআইডি করতে হলে এবার সব তথ্য এনআইডি এম্বাসি যেহেতু আসবে, আমরা একটু আগে আনলে হয়তো আমাদের এনআইডিটা আগে পাবে। সো এখানে আপনার অনলাইনে যে ফর্ম ফিল আপ করতে হবে, হ্যাঁ, সো ওই ফর্ম ওখানে আর যে কনসুলেটের সার্ভিসটা আপনার বায়োমেট্রিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে হবে আর পিকচার তুলতে হবে, সেটা আপনার এমবেসিতে ইন পার্সন যেতে হবে। বাকি সব কাজ আপনি অনলাইনে করতে পারবেন। আর কামিং অ্যাবাউট দ্য ইলেকশন, আপকামিং ইলেকশন, October 31st was the last date to apply for NID. So এরপরে যারা অ্যাপ্লাই করবে তারা ওখানে জন্য নেক্সট ইলেকশনে ভোট করতে পারবে না। ইলেকশন না দিলেও আমাদের এনআইডিটা পাওয়ার জন্য সো আপনার কেউ যদি এনআইডির জন্য অ্যাপ্লাই করতে চান, কনসুলার ওয়েবসাইটে সকল তথ্যাদি দেওয়া আছে। আপনাদের ওখানে একটা লগ ইন পাসওয়ার্ড দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট রেজিস্টার করতে হবে। রেজিস্টার করার পরে আপনার কিছু তথ্য প্রোভাইড করতে হবে। এরপরে একটা তথ্য প্রোভাইড করার পরে ওই একই ওয়েবসাইটে আপনাদের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে, ইন পার্সন অ্যাপয়েন্টমেন্ট, যাতে আপনারা কনসুলার অফিস বা এমবেসি অফিসে যে পিকচার আর বায়োমেট্রিক্স দিতে পারেন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ আসিফ। বাদশা। So ওরা চায় either email or your telephone number. So I don't have a Bangladeshi telephone number here that works. So এই দেশের টেলিফোন নাম্বার কাজ করবে কিনা ফর ওটিপি? সো আমি যেটা করেছি, আমি ইমেল ইউজ করেছি। প্রথমে একটু ফ্রাস্ট্রেটিং ছিল, আমার 1-2 দিন ওয়েট করা লাগছে, ঠিক মতো কাজ করে নাই, বাট আফটার আ উইক আমি আবার ট্রাই করেছি এন্ড ইট ওয়ার্কড আউট। ওকে, থ্যাংক ইউ। তোমার কাছ থেকে হেল্প নিতে হবে। ওকে, এনআইডি রিলেটেড কোনো কারো কনসার্ন কোশ্চেন থাকলে আসিফ আছে। আচ্ছা সোহেল ভাই, আপনার কাছে আমার কোশ্চেন বলবো না, একটা ইনফরমেশন, সেটা হলো যে আপনি যদি আর একবার বলে দেন যে বাফার যে মেম্বার ড্রাইভ হবে যেটা, হ্যাঁ, সেটা হলো যে ফিটা কত, এবং ফ্যামিলি যদি রেজিস্ট্রেশন করে মেম্বারশিপের জন্য, হু উইল বি কাভার্ড আন্ডার দিস মেম্বারশিপ? ওকে, গুড কোশ্চেন এনওয়াই বাসার কাছ থেকে। সো বাফা মেম্বারশিপ ড্রাইভ, এগেইন বাফার কনস্টিটিউশন আমরা রিভিউ করছি, এটা 4th অ্যামেন্ডমেন্ট, এটা নভেম্বরের 15-এ বাফা অনলি বাফা মেম্বারসদের কাছে যাবে রেজিস্টার করার জন্য। সো মেম্বারস উইল হ্যাভ 2 weeks to vote on it. So November 13 মধ্যে মেম্বারশিপ ডান। সো ডিসেম্বর 1-এ আমরা মেম্বারশিপের ইমেল দিব, রিনিউয়াল অর নিউ মেম্বারশিপ। সো মেম্বারশিপ হলো হাউসহোল্ড। সে অ্যাজ এক্সাম্পল, আমার বাসায় আমি মেম্বারশিপ ফর্ম ফিল আপ করবো। আমার মেম্বারশিপ ফর্মে 18 and above যারা আছে, আমি, আমার ওয়াইফ, আমার বাবা মা, আমার শ্বশুর শাশুড়ি, আই হ্যাভ এ বিগ ফ্যামিলি, ওকে, আমার মেয়ে মাত্র 18 হলো, তাহলে এরা সবাই ওই একটা ফর্মে কভার হয়ে গেল, ঠিক আছে? তো ওই ফর্মে একটা অপশন থাকবে, আপনি সবার নামগুলো লিখে দিতে হবে যারা 18 and above। প্লিজ 18 এর নিচে যারা আছে তাদের না ইনক্লুড করার দরকার নেই, হ্যাঁ। আর মেম্বারশিপ ফিস হলো the whole my family is $30 only for 2 years. তো 2 বছরের জন্য $30। আর কেউ যদি ইন্ডিভিজুয়াল করতে চায়, একজন, এটা একটু কেয়ারফুলি শুনেন, সে ধরেন একটা বাসায় হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজন আছে, বাট হাজবেন্ড বলতেছে আমি মেম্বার হব, ওয়াইফ বলতেছে আমি হব না, $20 for 2 years. However, যখন আপনি প্রোগ্রামে আসবেন, the discount only applies to the husband, not the wife. তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হলে আমরা কিন্তু দায়ী না। সো এটা একটু ক্লিয়ার হয়ে নিন। ফর দ্য sake of $10, family membership is much better. Again, is very reasonable fees. BAFA membership fees increase করে নাই, আমরা সেম $30 এ ফিতে আছি। Did I answer your question? Okay, so that means একটা পরিবারে যদি 7 জন অ্যাডাল্ট থাকে, so above 18 age, they will be covered under $30. Yes. Okay. And is there any criteria, like যে 7 জন মেম্বার থাকবে, যেমন ধরেন যে কেউ শ্বশুর শাশুড়ি তারা ভিজিট করতে আসলো, ওরা 6 মাস থাকবে, তারা কি এখানে মেম্বার হতে পারবে, ওই মেম্বারের মধ্যে ইনক্লুড হতে পারবে? হ্যাঁ, তারা পারবে, তারা মেম্বার হতে পারবে, even they are tourists. Even they are tourists. But brother, sisters, তারা যদি ভিজিট করতে আসে এবং তারা, there's some exception, but we encourage তারা separate membership form fill up করার জন্য। আর আমরা এমন অনেক দেখেছি যে একজন মেম্বার হলো, সে বলতেছে আমার ভাইও আছে, আমার ভাইকেও আমি ওই মেম্বারশিপ
আন্ডারে নিয়ে আসছে, তখন আমি রিকমেন্ড করছিলাম যে প্লিজ ওনাদের জন্য আলাদা মেম্বারশিপ ফর্ম ফিল আপ করে, কারণ এখানে আমাদের এখন অনেক ফ্যামিলি মেম্বার আছে। সো ইচ হাউস হোল্ড, আমি আবার বলতেছি, একটা হাউস হোল্ডে ওনলি হাজব্যান্ড, ওয়াইফ, প্যারেন্টস অ্যান্ড কিডস 18 and above, নট ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স। ওকে, আমি বারবার এই কোশ্চেনগুলো করতেছি। যেমন $30 হলো 2 years টার্মের জন্য, রাইট? সে 2026 গন, 2027-এ কোনো একটা ফ্যামিলি রেজিস্ট্রেশন করতে চাচ্ছে, তাদের ফি কত হবে? ফ্যামিলি ফি আমরা একটু ডিসকাউন্ট দিই, যেহেতু 1 বছর চলে গেছে আর একজন নেক্সট ইয়ারে আসছে, তো সেক্ষেত্রে ফ্যামিলি আমরা $30 জায়গায় $15 দিই। Is it? Yeah. Yes. And individual $20 জায়গায় $10. $10. So there is a 50% discount because 1 year gone. Yeah. Okay. আমার একটা কোশ্চেন, Sure. আমরা যারা মেম্বার হচ্ছে ওই পরিবারের, তাহলে কি ভোটাধিকার কি ওই পরিবারের সবার আছে? Yes. Yes, 18 and above. Yes. ওই পরিবারের সবাই তাহলে ভোট দিতে পারবে? Yes. ওই মেম্বারশিপের? Yes, 18 and above. Right. Yes. Yeah. আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল রিগার্ডিং ফ্যামিলি। ইজ ইট ডিফাইন্ড যে ফ্যামিলি মিনস হাজব্যান্ড, ওয়াইফ অ্যান্ড প্যারেন্টস অন বোথ সাইডস? কোথাও আপনারা যদি করে দেন দ্যাট মেক্স ইট ইজি ফর এভরিবডি। কারণ আমার ভাই আসলো, হি ওয়ান্টস টু বি এ মেম্বার, বললো আমি তো একই বাসায় থাকি, হ্যাঁ, সো ওয়াই কান্ট বি ইন দ্য ফ্যামিলি? সো এটা কোথাও আপনারা Good points. I think we'll talk about it. I think আমরা modify করব membership এরিয়াটা। Thank you. এটার একটা রেসপন্স আছে, বিকজ আপনি যখন অ্যাপ্লাই করতেছেন মেম্বারশিপের জন্য, রাইট, তখন আপনি ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছেন কে কে আপনার মেম্বার, কারণ আপনি যদি ওটা থেকে কাউকে বাইরে আলাদাভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। না ফরম্যাট স্পেসিফিক ভাবে। হ্যাঁ, নাও he wants to know how you define a family. How you define? এটা ফর্মের মধ্যে আমরা স্পেসিফাই করে দেব। ফিউচার ফর্ম যেটা যাবে। Any other questions? আমাদের সবার খুব ক্ষুধা লাগছে। হ্যাঁ সরি, আরেকটা কোশ্চেন আছে। আমার অনেকগুলি ছিল, বাট আই থিঙ্ক বাদশা ভাই অনেকগুলি কভার করছেন। তো একটা হলো যে কলেজ প্রোগ্রামে ক্যান ইউ ইনক্লুড ইন্টার্নশিপ, বিকজ আমাদের যারা গ্র্যাজুয়েট হলো দে আর লুকিং ফর জবস, সো দ্যাট উইল হেল্প দেম, যে ইন্টার্নশিপ করলে অ্যাট লিস্ট দ্যাট উইল হেল্প দেম ইন দেয়ার। আমাদের অ্যাকচুয়ালি ইন্টার্নশিপের সেরকম অপরচুনিটি নাই, কারণ আমরা তো নন প্রফিট অর্গানাইজেশন এবং যেভাবে আমরা কালচারাল ইভেন্ট বা অন্য জিনিস করি। বাট ওয়ান থিং আই এম থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইট, ফ্রম বাফা উই ক্যান রিকমেন্ড ফর ইন্টার্নশিপ। So what we did last year, there's a organization called BAFA, and it's very competitive internship. So we recommend one of our kids, actually so far 2 from our community had an opportunity to do an internship. And that organization sent the student to different political office, whether it could be governor office, could be congressman's office, but it is very competitive. And we can recommend, but we cannot guarantee. And moving forward, I will try to work with local cities and ask them if they can give us any opportunity. So we can actually form a board within the BAFA, interview the kids, and then we can recommend. Thank you. Last question. No. একটা দেখলাম যে আপনারা অবিচুরি একটা সার্ভিস আছে, কেউ যদি মানে মারা যান আপনারা ইনফর্ম করেন। Why don't you do the other way? Newcomers, new arrivals, কারো বাচ্চা হলো, মেয়ে হলো, ছেলে হলো, why don't you announce that within the members? So that gives them আপনি কি অ্যানাউন্সমেন্টের কথা বলছেন নাকি না? হ্যাঁ, অ্যানাউন্সমেন্ট যেরকম মানে আমাদের কর্পোরেট অফিসে থাকে যে এভরিবডি হ্যাজ আ, দে ওয়েলকাম দেম। তাতে হয় কি যে কমিউনিটিটা, মানে আমি বুঝি আমার একটা ছেলে হলো, আমার একটা বাচ্চা হলো, আই নো দ্যাট ওকে my community knows and they are welcoming that baby. দামান আসলে আপনার খুব ভালো কোয়েশ্চন, কিন্তু এই আলবেনি কমিউনিটিটা ইজ ভেরি কালারফুল and dynamic because as we come to United States, right? In Bangladesh সব কিছু ফ্রি, আর এখানে আসার পর আমাদের প্রাইভেসিটা বেড়ে যায়। আমার বাচ্চা হলো, দিস ইজ মাই প্রাইভেট রাইট, আই এম নট গোনা announce it. So this is why, to avoid those confusion, actually we don't do that. And thank you. Surprisingly, tax service, tax assistance আপনারা talked about,
sports এর ব্যাপারে বলছেন cricket team, but can you also promote basketball, because basketball is a game that is popular in this country. So why don't we have basketball, kids playing basketball, so that they can participate in the league wherever at least. Thank you, Kushal bhai. Basketball definitely আমরা think করব এটা নিয়ে, স্পেশালি ইউথরা এটা পছন্দ করে। তবে ইউথদের জন্য একটা বড় অপরচুনিটি ওপেন হতে যাচ্ছে আলহিদা মাঠে। ওদের অলরেডি একটা বাস্কেটবলের কমপ্লেক্স করা হয়েছে। সো দোজ ইউথ ইন গ্রেটার ক্যাপিটাল ডিস্ট্রিক্ট, they are open to go there and practice play. And some youth also go to ICCD. So basketball is a game. If we don't have the facilities, we cannot go somewhere and play there. So it's a huge funding thing, as well as you need the place. As I mentioned, for the cricket, we have to practice in the park, in the garage door, because we do. So we are looking forward to have our own field where we could practice for the cricket. We already proceeded with the CUNY Park in Latham, but the president of the CUNY Park mentioned their annual cost to rent the field for the cricket is almost $10,000, and this is a non-profit organization who cannot afford that. So we have to keep things limited according to our effort. I have a question. Thank you. So আমরা তো যে ক্রিকেট টুর্নামেন্টে করেছি এটা আমরা আরেকটা জায়গায় পার্টিসিপেট করেছি। আমরা কি স্পোর্টস আউটডোর স্পোর্টসের জন্য ইন্ট্রা অর্গানাইজেশন টুর্নামেন্ট অ্যারেঞ্জ করতে পারি নাকি? তাহলে আমাদের কমিউনিটি ইনভলভমেন্ট আরো বেশি বাড়বে। ইন্ট্রা অর্গানাইজেশন আবার এটাতে আমাদের হেল্প এটা হবে যে যারা ইন্ট্রা অর্গানাইজেশন ভালো করবে তারা আবার যে হয়তো ইন্টারে যখন আমরা অন্য জায়গায় খেলতে যাব নেক্সট ইয়ারে বা ধরেন ওই ইয়ারেও প্রাধান্য পেতে পারবে। So inter organization করলে আমাদের কমিউনিটি ইনভলভমেন্ট আরো বেশি বাড়বে। I think we talked about it, and again next the BAFA team, whoever gonna be the sports secretary or executive team, is on them, and this is a good proposal. Yes, definitely, yeah. We'll look into it. Yeah. Okay. I'm the one asking questions. আচ্ছা, consular service আপনারা বলছেন যে you can arrange, but আমি কেনিটেকারে ছিলাম, ওরা বছরে 2 বার অ্যারেঞ্জ করে। So the next one is probably in November, যারা যেতে চান, because I know আমাদের যা experience in the embassy, it's not a good experience. It's not user friendly, to be honest with you. তো আপনারা যদি চান নভেম্বরে বোধহয় ওরা করতেছে আবার। This November. In coming November. So probably I'll send you the link and then okay, sure, yeah, it's sure. Easy drive, 2 hours, and you can park your car, you can sit there, relax the whole day and get your things done. Okay, great, thank you. তারপরে আরেকটা হচ্ছে কালচারাল প্রোগ্রাম আমাদের বৈশাখী আছে আর বিজয় দিবস। Can we have some in between, like নবান্ন, পিঠা? I know it is going to be hard on you guys. Yes, but yes. Well, this is just খুরশিদ ভাই, এটা হলো যে আমরা বলছি যে আমাদের সিগনেচার প্রোগ্রাম হলো 3টা। হ্যাঁ, বৈশাখ, পিকনিক এবং বিজয় দিবস। আপনি যে প্রোগ্রামটার কথা বললেন, নবান্ন বলেন বা আরো এই ধরনের প্রোগ্রাম, এটা আমরা যে করি না তা না, নবান্ন হয়তো করিনি, কিন্তু এইরকম অনেক প্রোগ্রামে আমরা থ্রো করছি যেটা ইনস্ট্যান্ট, অর্থাৎ আমাদের যে মেম্বার্সদের ইন্টারেস্ট, সেই ইন্টারেস্ট অনুযায়ী কিন্তু আমরা বেশ কিছু প্রোগ্রাম করছি আমাদের বাফা অফিসে। তো এটা একটা ভালো প্রপোজাল, যদি এরকম আমাদের যদি ইন্টারেস্টেড থাকে আর কি মেম্বার্স থেকে, ছোট পরিসরে হলো, এগুলো আমরা অবশ্যই করব, তো আমাদের মাথায় থাকলো। Okay. Last suggestions. Board of members is declared it's a male only. So Bhabi there, this is a recommendation. I request the ladies to come forward and participate there. Board of members that in there? No, ladies. Sorry, then I missed it. So I take it back. Other president of female chilo kuna. Acha, that's okay then. It depends on the interest. Who wants to come? Oh, acha. 1, 2, 3, 4. This is the advisory board, right? This is এটা টোটাল এক্সিকিউটিভ এন্ড অ্যাডভাইজার। দুইজন দাঁড়িয়েলা ছাড়া সবাই মহিলা। Okay, thank you, Kushal bhai. Bashar bhai, কিছু বলবেন? Okay. I know we and BAFA does many
social support for our community, have you or your team think about it to do like some session? For example, in USA, when we have election, like a primary election or general election, before that, have a session to assist the community people to register for voting. Another session may be the students who are graduating, maybe have a session for writing the cover letter and resume, and also maybe doing some session for the interview skill for the job opportunity, something like that. Have you guys thinking about this? Actually think করতে চাচ্ছিলাম, AI চলে আসছে তো, ঠিক আছে, I think জাহেদ ভাইকে বলি, জাহেদ ভাই ওনার কোশ্চেন একটু আনসারটা। Thank you, Bashar. The interesting thing হলো এই যে resume writing বা building, আমরা যারা এখানে কাজ করি, most of us are professional, we don't have much time, but you need a separate type of skill to build a resume, because we don't want to steer someone in wrong direction. But the other program, which is help people to get registered for vote, obviously next executive team when they get elected, if they decided to do it, obviously we can do it in any weekend. And thank you. Thank you. I had a last question, same question again and again. স্যার কোনো একটা ফ্যামিলিতে ধরেন আপনি যেটা বললেন আর কি, হ্যাঁ ধরেন একটা ফ্যামিলি ওরা ফ্যামিলি রেজিস্ট্রেশন করছে মেম্বারশিপের জন্য, অবভিয়াসলি $30 উইথ দ্য ফ্যামিলি। এখন বছরের মাঝামাঝি বা বছরের শেষের দিকে যে ওই পরিবারে আরও ধরেন 2জন অ্যাডাল্ট এসে যুক্ত হলো, ঠিক আছে, তারা কিভাবে প্রসিড করবে, তারা যদি মেম্বার হতে চায় ফাইন্যান্সিয়ালি, এবং মানে টোটাল প্রসেসটা কি হবে, তারা কিভাবে মেম্বারশিপ পেতে পারে? আমাদের এটা কোনো জায়গায় ডিফাইন করা নাই আমি জানি, সো ক্যান উই ডিফাইন দিস ক্রাইটেরিয়া, অথবা এটাকে কিভাবে করা হবে? আমার কাছে যেমন 2 দিন আগেও একজন মেম্বারশিপ সম্বন্ধে কোশ্চেন করছিল, তো ব্রেন ভালো না, তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে মেম্বারশিপ ফি টাইম মনে আসে না কত, কারণ আমাদের ডিসকাউন্ট থাকে, বিভিন্ন ধরনের ইয়া থাকে, ক্রাইটেরিয়া কেন বলতে পারি না। তো ওই এইটার ব্যাপারে কোনো ইয়ে আছে কিনা? যদি কেউ মেম্বারশিপ করে ফেলে এবং বছরের মাঝামাঝি, ধরো একজনের ফ্যামিলিতে একটা ছেলে বা মেয়ে মেম্বারশিপ ফর্ম ফিল আপ করার সময় ছিল 17.5, তাই না? এখন 6 মাস পরে সে হয়ে গেল 18, তাহলে ডেফিনেটলি সে অ্যাডাল্টের ক্যাটাগরিতে গেল। সো আই উড রিকমেন্ড তারা একটা ফর্ম, আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অনলাইনে অলওয়েজ অ্যাভেলেবল, ওই ফর্মটা ফিল আপ করে, দে ডোন্ট হ্যাভ টু পে, দে অলরেডি পেড ফর 2 years. সো একটা ফর্ম জাস্ট রিনিউয়াল, একটা ফর্ম সেন্ড করে ওখানে জাস্ট নিউ মেম্বারের নামটা দিয়ে দিলে, দেন বাফা টিমে যারা থাকবে তারা তার স্প্রেডশিটে তার অ্যাকাউন্ট আপডেট করতে পারবে। থ্যাংক ইউ বাসা। হ্যাঁ আসিফ। সো আমরা যে নিউ ইয়র্ক লাইফ থেকে $10,000 ডোনেশনটা পেয়েছি, হ্যাঁ, হাউ ডু উই প্ল্যান টু স্পেন্ড ইট? So next committee যখন আসবে তখন এই জিনিসটা they will prepare it how they're going to spend it, or you know how. We don't know it now because it's end of the year and we don't want to touch it. We'll leave it for next committee. We have the money secured for future if humanitarian activities or flood happen again. Okay? The money is set aside. That's $10,000. না, ওটা ওই যে আমরা যখন এক্সপেন্স আমরা যখন সারপ্লাস দেখাচ্ছি ইনক্লুড করা ছিল, এর জন্য ওটা আলাদা করে রাখলে ভালো হতো। That's included. আর আরেকটা জিনিস হলো যে ক্যান ইউ প্লিজ আর্জ দ্য কমিউনিটি মেম্বার, কমিউনিটি হারমোনির জন্য উই গিভ চান্স যে কোনো ডিসকাশন যাতে আমরা এরকম বাইনিয়াল মিটিং এর মধ্যে করি। তারপরে আমরা এগুলো ধরেন সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনো উৎসাহ রটনা না করে আমরা একটা প্ল্যাটফর্মে এসে করি। তারপরে মেম্বারশিপের, কারণ আমরা প্রত্যেকটা সোশ্যাল প্রোগ্রামের পরেই আমরা কিন্তু আমাদের একটা সেলফ রিফ্লেকশন সেশন করি ছোট সবাই। সো ওগুলোতে আমরা মানে যাতে আমাদের মেম্বাররা ইনভলভ হয়, কারণ পিছিয়ে কথা বলে বা ধরেন ছোট ছোট গ্রুপে কথা বলে না, এটা কোনো কনস্ট্রাকটিভ কিছু আনতেছে না, কমিউনিটিতে হারমোনি নষ্ট হয়। কিন্তু কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, কোনো কনসার্ন থাকে, তাহলে আমাদের যে বাই ইয়ারলি যে মিটিংটা হয় সেখানে রেজ করো, আর প্রোগ্রামের পরে যে আমরা ছোট সেশনগুলো করি সেখানে এসে বলো। প্লাস
I think we've been saying that BAFA has an email address, correct? If you have any members or non-members, we give priority to our members as per bylaws. Send an email to us, to BAFA, admin@nybafa.org, and that's very good observation. প্রথমে অবজারভেশন বলবো, ভেরি গুড অবজারভেশন। আমরা সবাই মানুষ, তাই না? তো বিগিনিং তে এখন পর্যন্ত যত প্রেজেন্টেশন আমরা করে গেলাম, we always encourage the community member, please participate. We are open 24/7. We have a website, we have Facebook, we have our contact information. But you know what? The psychology of the people, you can improve, but you cannot change them. And you know why the world is so colorful? Because we have different opinions. So there are people, I'm not going to discourage them, they feel more comfortable to find something wrong. কারণ আমরা অনেকে আছি পৃথিবীতে, আমরা মন্দের মধ্যে ভালো খুঁজি, তাই না? আর কিছু লোক আছে যারা ভালোর মধ্যে মন্দ খুঁজে। তো যারা ভালোর মধ্যে মন্দ খুঁজে, we don't discourage them, because of them, if they have a bad feedback and everything, none of the BAFA board member should take it personally. Because you know what? God judge people by his intention. So আমাদের intention হলো we are trying our best. If someone come in and get a negative feedback, yes, there is always room for improvement. And one other thing we should know, nobody is above the criticism. It does not matter even if you are a superhuman, whether you are Krishna, Muhammad, or anybody, still people criticize. So there will be percentage of people who will do that. I don't want to discourage them, but I would like to encourage them. Please come forward, which is your right. And as you see, we are doing the member meeting. This is on the website. All over the world can see us, what we are doing. There is nothing closed door in BAFA. Thank you. Thank you, Daud bhai. I think I'm not going to take any more questions because I'm so hungry. Okay, we are all. BAFA members, thank you so much. BAFA সাথে থাকার জন্য। আবার দেখা হবে members meeting এ 2027 নভেম্বর মাস। ঠিক আছে? We will update the date when we get the date. Thank you again and thank you so much. Stay safe and healthy. Assalamu alaikum.